Ayun o. 16 odo. 16,000. Nagpalit ng speed tuner to nung ano eh. Ano yung odo nito, Paps, nung nagpalit ka ng speed tuner? Nasa 3? 9? 9? Oh, nasa 9. 9,000. Stock lining. Oh. Stock lining po yan, ah. Pero nagano lang yan, nag speed tuner na center spring, speed tuner na clutch spring. Tapos nag speed tuner na kalkal saka modified na pulley drive case. Ayan. Kalkal ni speed tuner tapos modified yung angle. Yan lang pong baon yan. Saka itong wala pang bawas oh. Oh. Evo wing bill ni ano, ni speed tuner din. 'Di ba? Oh. Ito yung malusi na ano, fly ball. Kailan ba yan? Kailan pa yan? Oh. 14 yata pa. Ano, speed tuner yung center spring ng 1,000. Oh. Tapos yung clutch spring yan 1,000 din. Oh. Stock. Stock lining. Oh. Nasa 16,000. Wala namang bawas. Pantay lang, oh. Oh. 'Di ba? Ang sinasabi nila na pag naka-groove ka eh mabilis mapudpud yung lining lalo kung naka-stock. But kay speed tuner na wing bill hindi naman. O yan oh, wala bawas pati nga yung bill oh. Click version 3. Eh yung ano, yung driver modified. Modified. Overtime na po kami.